napabay makakawat sa kaluwasan. Before na ko ito bago nigsuon, ato sang basahon sa John chapter 1 verse 12. But as many as receive him, to them give he power to become sons of God, even to them that believe on his name. So apan daghan ang makadawat kaniya o gihatagag gahom sa Ginoo na mahimong anak kaniya, ug mo tuo ka sa iyang pangalan. Sa dihang ni accept ka ni Lord Jesus Christ as a Lord and Savior, ug nisalig ka sa imong kasing-kasing, luwas ka. So ang pangutana atong baliko, napabay makakawat sa kaluwasan? Ang tubag wala. Atong basahon sa John chapter 10 verse 28 to 30. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. So sa dihang nituo ka sa Ginoo, i-accept nimo si Lord Jesus as a Lord and Savior, sa imong kasing-kasing sa kalag sa una ug kusog, dala kasi ang kamot o wala nay makakawat sa imong kaluwasan, kaya ang Ginoo faithful.